বন্ধুরা, বাচ্চাদের এসের মধ্যে কমনলি আরেকটা টপিক যেটা দেওয়া হয় সেটা হলো মাই ফেভারিট বার্ড অর প্যারট। মাই ফেভারিট বার্ড বললেও আমরা প্যারটের এই এসেটা বাচ্চাদের শেখাতে পারি। তাহলে চলো আজ আমরা বাচ্চাদের শেখাই এসে অন প্যারট। ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই করবে। তোমাদের লাইক আমাদের খুব খুব সাপোর্ট করে। কমেন্টস করে জানাতে পারো যদি তোমরা ভিডিও থেকে বেনিফিটেড হচ্ছ। আর যদি অন্য কোনো টপিকের ওপরও এসে বাচ্চাদের শেখাতে চাও তাহলেও সেটা আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারো। আমি সেটারও ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। তাহলে চলো শুরু করি এসে অন প্যারট। Parrot. A parrot is a very beautiful bird. Its body is covered with green feathers. It has 2 legs, 2 small eyes, and a nice curved beak. It can break nuts with its beak. A parrot can fly with 2 wings. It lives on trees. We can also find many pet parrots. People keep it in a cage. People feed them with grains. It likes to eat red chilies, red tomatoes, guavas, and mangoes. It is a talking bird. It can imitate human voice. Friends, let's once again. Parrot. A parrot is a very beautiful bird. Its body is covered with green feathers. It has 2 legs, 2 small eyes, and a nice curved beak. It can break nuts with its beak. A parrot can fly with 2 wings. It lives on trees. We can also find many pet parrots. People keep it in a cage. People feed them with grains. It likes to eat red chilies, red tomatoes, guavas, and mangoes. It is a talking bird. It can imitate human voice.